Tansagangnani thangai tongo EDC Songbari tai Village Committee Songbari EDC Songbari bai Bakshana Village Committee Songbari khlainani bagai Hastin Election Commission dagi mungrakha Supreme Court sakbaitani social media platform o abai hnoino koktoma rakha tipramotani Supreme Product Kishore Deborma Bishishini yagulo paithau khlaijangnan thangai tongo Village Committee Songbari Bishikolongma chobani yagulo nukjaka tipramothani kolomtini buthai Khlainani nangsinai no tabu Village Committee Songbari haste hapang eba hasteni Election Commission Joralaimani yagulo Village Committee Songbari khlaijaigani bagai party mungnatoi Supreme Court o case khlaimani Maharaja Product Kishore Deborma phiaba Bishikolongma romai hearing khlaijakmang ashok sallerkha judgment saklaijaknani paithago khakni bukhakni phirokmung naharmani yagulo Village Committee Election no toyei Maharaja Product Kishore Debormani bukhak saklaimung rakha Supreme Court EDC Songbari bai Bakshana Village Committee Songbari khlainani bagai Hastin Election Commission no dagi mungrakha Supreme Court sakbaithangni social media platform o abai hwnai no koktoma rakha tipramothani Supreme Product Kishore Deborma haike BCC ni yagulo paithago wngnani thangai tongo Village Committee Election aboni khatongmao sangarongsalo Hastin dalbidal block amsayo khatongmani panda khlainani thangai tongo tipramotha EM Runil Deborma ni sak tharmungbai hejamarani Rajghat amsayo khlaijaknai kaisa kotor rally abo haikeno EDC ni CM Purnachandra Jomatiani sak tharmungbai bo kila amsayo khlaijaknai kaisa kotor tongthongmani rally The village council that case has gone to the Supreme Court. What is the latest on it? मंडे को हियरिंग है और मंडे को चीफ जस्टिस ये स्टेट गवर्नमेंट ने और समय के लिए टाइम मांगा था चीफ जस्टिस ने वो बात को डिनाई किया है और बोला है कि आपको समय नहीं दे सकते हैं आपको मंडे को आना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट में और मंडे को हियरिंग The chief minister after this, the chief minister said he also wills the village council election take place. तो I have gone to Supreme Court. If it was already agreed, then क्यों इतना डिले हुआ? सुप्रीम कोर्ट क्यों जाना पड़ा? हाई कोर्ट क्यों जाना पड़ा? कंटेम्प्ट नोटिस क्यों हुआ? Last election was held in 2016. 2026 is coming. राजतंत्र तो खत्म है, गणतंत्रता है. तो गणतंत्रता में हमारा 13 लोगों को इलेक्शन क्यों वीसी इलेक्शन क्यों नहीं होने दिया 9 साल तक? और अगर they wanted to do it कर सकते थे. मुझे सुप्रीम कोर्ट क्यों जाना पड़ा? ये हो रहा है क्योंकि उनका दिल से हो रहा है. ये हो रहा है क्योंकि हमको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा. And last question is about the accord. Any discussion in Delhi about? I will talk to the chief minister. I will talk to the officials. They have told me that they want to do it. We will see how soon they do it. Before leaving Delhi, you had a meeting with the chief minister. Yes, I had the meeting with him. He said that he wants to do it, and we will have a meeting and we will see what can be done. Again, most important thing is the people. Media is putting too much of focus. पार्टी का क्या होगा? अरे पार्टी कभी भी लोगों से बड़ा नहीं होता है और अगर लोगों का समस्या को हल करना है तो पार्टी को आप डस्टबिन में डालिए, लोगों का इंटरेस्ट को आप ऊपर रखिए. त्रिपुरा, हिंदुस्तान, नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट होगा. Sir, you had discussions with most of your leaders about this? Yes, everybody knows क्या हो रहा है. Supreme Court judgment paimani yagulo democracy thangai phaifir ka hnai salaika tirprahasti thungkrang ojamarok abo haikeno Supreme Court ni o saklai mungno party supporter rok ni bagai kaisa kotor buthai hini saka tipramothani Supreme Maharaja Product Kishore Deborma. Bureau Report, Chini Khorang.